John chapter 11 from verse 1. This is a family of believers. Si moja anaamini. The family wote wanaamini. Martha, Mary, and Lazarus. Na moja wao, their brother, their only brother, Lazarus, akagonjeka. Sijui kama walikuwa na watoto, these siblings, they had other family members. Kwa sababu kama wangekuwa nao wangekuwa wamementioniwa. If Lazarus had a wife angekuwa mentioned. If Lazarus alikuwa na watoto wangekuwa mentioned. Na moja wao akagonjeka. Na huu ugonjwa ukamkalia. To a point wakatumana kwa Yesu. Jesus had performed other many miracles. He had healed other people. Na hao, kuna watu Yesu aliponya, watu ambao hakuwa amejuana nao. Watu ambao alipatana tu nao mara moja, kawaponya na akaenda. Lakini huyu ni rafiki. Na unaona hata wanapokuja wanasema, him whom you love is sick. Meaning, walikuwa na uhusiano. Na pengine walitarajia Yesu akisikia hivyo atarespond immediately. Ataenda aseme, nimeponya wengi ambao hatuna uhusiano. Huyu lazima nimponye na saa hii. Lakini Jesus did not do that. Jesus took time. Jesus did not respond immediately. Na nikaelewa jambo. Jinsi Mungu hufanya mambo yake ni tofauti na sisi binadamu. Ni kama, let's assume someone who is generous. Anaenda akipata watu anasaidia. Lakini mtu aliye na uhusiano wa karibu anakuja akiwa na surety. Kiwa anasaidianga wengine, mimi lazima anisaidie na zaidi. So these people had that surety. Jesus will respond immediately. But Jesus did not respond immediately. And the reason that Jesus did not respond immediately, it's because Jesus is not all-knowing. Jesus is God. He knew the purpose of that sickness. He knew the purpose was for all honor and glory to go back to God. For God to glorify himself through the sickness. He knew the sickness was not meant to kill him, but for God to glorify himself. Na akawa anasema, this sickness si ya kumuua, ila ni ya Mungu kujiglorify. Meaning, hata kabla waje kumuambia that Lazarus is sick, Jesus knew and knew the reason. Many a times sisi kama wa Kristo tunapitia mambo na tunadhani tutaenda kuambia Mungu kuyahusu. Yesu anayajua already. And he knows the reason and the purpose for whatever you are going through in life. You might not know, but Jesus knows the reason and the purpose. All you need is to believe in him.
All you need is to have faith in him. Na nikawa nikijiuliza, why this sickness? Kashika Lazarus ambaye anaamini, ambaye ako in a family of believers, na haikumpata mtu ambaye hana imani kwa Mungu. Na nikaelewa Jesus will only glorify himself kupitia watu wanaomwamini. Haingepata mtu mwingine ambaye hana imani kwa Yesu, kwa sababu hakuna ushirikiano kati yake na Yesu Kristo. There are situations we go through in life, si kwa sababu ya jambo lingine, but God wants to glorify himself through that. And utapitia wewe as a believer kwa sababu anajua unamwamini. Hiyo situation haitapata mtu asiyemwamini, because it calls for the power of God to overcome it. And the power of God can only manifest kwa yule anayemwamini. Lakini asubuhi ya leo ni vizuri tujiulize, ni mara ngapi tunapopitia in such situations we fail to believe in God. We fail to cooperate with God. We fail part yetu. We blame God. We complain. We fail to understand the purpose of whatever we are going through. We fail to understand that in everything we do, the purpose should be to glorify God. In whatever you do, the purpose should be to glorify God. In your family, in your business, in your house, everything, let the purpose be to glorify God. Lakini kuna neno Yesu anasema, there are 12 hours in the day. During that time there is the light. Hata ukitembea huwezi tegwa, because kuna mwangaza unaona. Sijui ni wangapi wanapata revelation hiyo neno. In simple, Jesus is telling them, yes, they brought to kill me, but this is not yet the time for them to kill me. The grace is there. Hawataweza kuniua. But after mchana, itafika jioni. The grace will not be there. It will be the time for the devil to do his work. At that time, watanishika na wataniua. I will present myself at that time. But now I know, even if they do anything, they will not do it. Kuna vitu mingi tunazopitia katika maisha zinatulemea. We give up on them without knowing that we need to push on. Without understanding that this thing, ingawa imefail, God will give me the grace to start it again. Lakini unasema kwa sababu imefail, you have a record that hiyo nilijaribu ikafail, I cannot try it again. I cannot do it again. Nikawa nikijiuliza, we know and we have seen watu hugonjeka na wanafariki. Lakini nikawa nikijiuliza, can you be able to count the number of times umewahi gonjeka kwa maisha? Pata wakati huu uko na homa, wakati huu unaumwa na kichwa, wakati huu unaumwa na tumbo, lakini you are still alive. Yet, because you have failed in one thing, you don't want to try it again.
And there is one thing that I know, that whatever happens physically is an illustration of how life is in the spirit. Na ikiwa Mungu hukubali, anaacha unagonjeka na unarudi unapona. Inafuata principle fulani yake. In the same way, failure in one thing haimaanishi you won't succeed again. Haimaanishi you won't recover. Haimaanishi that is the end. Haimaanishi hiyo ni mwisho, so long as bado ni mchana. Lakini usiku itakapofika, the grace will not be there. Most of us tumewaste mchana yetu, na usiku ikifika, nakwambia hutaweza, because usiku itakuwa imefika. The grace will not be there. But mchana, wakati neema iko, wakati Mungu ameachilia neema, let us utilize this time. I want you to note something in verse 15. Yesu anawaambia Lazarus amekufa, but I am glad for your sake, that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let us go to him. Meaning, Yesu anaongea na disciples wake. Hawa ni watu wametembea nao for 3 good years doing ministration. Hawa ni watu wameona miujiza ambayo Yesu amefanya. Hawa ni watu wameona akiponya, wameona akikomboa, wameona akifeed watu, wameona all sorts of miracles. Lakini bado hawakuwa wanaamini. Bado hawakuwa wanaamini. Na ndio maana Yesu anasema, I'm glad for your sake, that mtaamini. Asubuhi ya leo, mchana ya leo, ni vizuri tujiulize, ni miujiza ngapi tumejionea kwa macho na bado tuna doubt, na bado imani yetu haijakamilika? Ni miujiza ngapi